Namaskar, welcome to SNU Reel and you are watching Unscripted. Yes, we are back with another new season of Unscripted, the Edu Talk show organized by Sister Nivedita University. And I am your host, Saikat Majumdar, Assistant Professor, Journalism and Mass Communication Department. And this time we are starting our new season of Unscripted with the subject, very popular subject, computer science and engineering. We will talk about the different aspects of the subject, the prospects and what you will study in this subject. To discuss with me regarding these subjects, we have two very distinguished guests. Let me introduce the guest now. Professor Debashish Majumdar on the right side of me. Professor Majumdar, welcome to our show. Thank you. And on the left side, my namesake, Professor Saikat Maity, sir. Thank you. Please welcome. So, we will be having some questions to Debashish sir and Saikat sir. Actually, I will ask the questions on behalf of you, the students who are planning to take admission in computer science engineering and build up their career with this subject. Debashish sir, first I would like to ask you the basic question that the structure of our course, computer science engineering, what we are offering from Sister Nivedita University, and how it is competitive with the present demand. First of all, in India, all the technical education, their syllabus and everything is actually guidelined by AICTE. So, there is a very well structured guideline offered by AICTE. At the same time, there is a guidelines from NEP, the new education policy, that the curriculum, every curriculum may not be only computer science, should be such that it will help a student or guide a student towards certain job orientation. Job does not mean always in a firm or corporate. He or she may choose business or self-employment as an opportunity for rest of their life as well. In this context, Sister Nivedita University, obviously we are following strictly the guidelines given by AICTE, right. But besides that, we had a strong survey report. What is the requirement of industry? Exactly. What is the requirement in different research curriculum of renowned universities across the globe? And I am, it's my pleasure to say that many renowned universities across the globe, they are now our collaborator. Nice. We had a strong collaboration with them. And as a result of all these exercise, we have been able to design the computer science and engineering course in such a way that at the end of the course, a student will reach to a point so that their acceptability in the society is very, very high. Yes. That is the, you may call it the unique selling proposition of our university. Right. Sir, Saikat sir, now what Debashish sir has said, taking a cue from that, now we are very much aware about, we are very much acquainted with the terms like AI, cybersecurity, cloud computing. So, in these terms, I suppose the prospective students are also very much interested about this. Absolutely. So, how our courses are aligned with all this modern demand of the industry? See, what Professor Majumdar told, these are the subjects which are a very niche area, and industry is always having a good demand of these particular areas, Right. especially AI, data science, data analytics, cyber security, blockchain, cloud computing. These are all emerging fields. Now, whenever we are curating these kind of courses, we are always taking help from the industry as well as the academia. Now, industry means the industry, those who are working in cloud, those who are working in data science, those who are working with AI,
and the other emerging fields, we are taking that particular personnels, we are taking feedback from them, what is their requirement, what are the different technology transfers that they are providing right now to getting the better and better opportunity for the students. Say for an example, if you go for data science, in data science is purely dealing with the theory part. Now we are curating this particular data science subject not only for the theory part, but also a kind of mix mode of bring their own device, they are coming with the laptop, they are installing the Microsoft Power BI, because data science, even you are talking about the data science, Power BI is extremely important, Tableau is important. So these are the things which are there in the industry. Now if we are offering this kind of courses, definitely we will have to take care of what industry is asking. If our students will be aligned to them, say for an example, for cloud, we are going for Azure, we are going for Google Cloud, the architecture of Azure. These are the things nowadays become very, very popular, and believe me, the opportunities are huge, huge. Sky is the limit, I'm telling you. It is not like that every time opportunities are squeezing out. Whenever coming to the AI, people are thinking that it is going to the autonomous, everything is going to the machine part, everything is doing at their own, no manpower is required. It is absolutely not. We are having a kind of time where technology transfer is going on very fast. So we have to adapt that. Not only we, as well as our students have to adapt that. So we are curating the courses in such a way so that the industry blend will happen. Even for the academia, we need a base foundation that should be extremely strong. So we are having the professors from Jadavpur University, sir is from industry, CMER, CDAC, and ISI from Bhavani Prasad Sena is from ISI. So these are the top-notch universities, these are the top-notch colleges from where our professors are coming. So they are taking care of the baseline. We are taking the upper part of the top of the tip where we are getting from the industry, and it's a perfect blend between these two, making this particular course more enriched so that the people will get the maximum advantage from it. Absolutely. Professor Majumdar, what Professor Maity has said, I suppose once again related with that, in SNU, along with pure BTech in computer science engineering, we are running the course of BTech CSBS also, computer science and business systems. So is this system, I mean, for the tech business hybrid roles, how important is this course and how useful is this course? To my opinion, these are very, very important issues. First of all, let me address one point, or let me clarify one point. Right. Today, there is a buzzword, industry ready. Absolutely. Everybody is talking about the students, our students are industry ready. What exactly it means, industry ready? The answer is very subjective. But if I try to quantify what does it mean by industry ready, then you must appreciate me that what is the demand of industry from a new student who is joining to the industry. You may call that the industry demand that he will be a very efficient engineer, or he will be a very efficient finance people. But to my opinion, the demand of the industry from a newcomer is to test two things. Number one, whether he can take the share of responsibilities from his or her immediate hierarchical boss. Right. That is point number one. Yes. And that includes personality development, everything. Number two, how that particular student is able to handle a new situation which is completely unknown to him or her, and all of a sudden it appears to him. How efficiently he or she can handle this situation. Handle means it can be technical handling, it can be handling otherwise also. So in that regards, following the traditional engineering syllabus, etc., that personality development
or that development of that kind of acumen may not be always possible. So, the design of these courses by blending the business views along with the technologies opens up a new arena to the students to be more appropriate for industrial work. Absolutely. That is first thing. The second thing is that whenever a student comes out from universities or engineering colleges and enter into the business world, a tremendous discontinuity takes place. His or her experience up to the student level was something, and when they enter into a corporate house or in an industry, they face a tremendous discontinuity. The situation is different. This kind of course, where not only you are learning the technology, mind that a business, even a techie business, is at most 40% technology, the rest 60% is some other components. Right. If you don't get exposure to those other components, then your learning or your suitability will not be appropriate. Absolutely. That is the beauty of designing this course. And what Debashish sir has said, Professor Maity, that this industry ready and the totally new atmosphere the students when they go to the industry. So how do the senior professors like you or Professor Majumdar sir, how do you mentor the students to be industry ready? That is, I suppose many students will be interested to know that. Right. So it's a very good question. Actually, the industry readiness is not like that. Every time you are imparting your education towards the theory part, towards the practical part, we are curating our courses in such a way so that they will be go for a live project. Okay, so it's a project-based learning, so called. So every time for every particular subject, whenever they are taking that particular subject in a main list, in that case, every time they are taking a project, a very small project. Even that project carries a little bit of importance, but it has got a hands-on part so much, so that people have to understand whenever I'll carry any particular project in the industry, I should know what are the deliverables, how to work in a team, because individual excellence doesn't make any sense to the industry. Absolutely. So in that case, we are dividing our students in 3 and 4 students in a batch. Okay. Now these small projects, so called as sabbatical, these projects we are offering to them to finish it within 3 months. Okay. Because before 3 months they are going for the hands-on part as well as the theory part. After 3 months, we are having a 6 months of span. So in that case, that project-based learning is basically that sabbatical part. So if you can able to successfully learn that particular theory, you can able to implement that one. Absolutely. So we'll check. It's a kind of checklist for us that whenever we are going for the sabbatical, whether all the 4 students can able to perform that sabbatical or not. It might be consist of the deliverables, it might be consist of the presentation, it might be consist of the coding, it might be consist of the testing, and so on and so forth. So these are the things build up our students in such a way so that, okay, I can do this work in a team. And these are the sabbatical projects which I can able to handle. So it's a kind of build up the confidence within them so that whenever they'll go to the organization, maybe they will not get these 4 people, but they will get someone is very not very close to them, they are very unknown, but they can able to handle the situation. Right. So situation handling only for this particular sabbatical part is extremely important, what we are cutting in that particular within that 6 months of part. Right. So this one is very important, and this one means whenever we are giving this particular blend to the students, they are extremely happy because they know how to deal with that. So it's not a very unknown atmosphere which they will get in the industry, but rather they are from the very beginning they are going to accustom within it. So that's the main point for it. Yes. And the students who are watching, I suppose
আমরা একটু বাংলাতেও কথা বলি। আমাদের অনেক স্টুডেন্টস আছেন যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছেন। ইংলিশ বাংলা দুটো ল্যাঙ্গুয়েজই আমাদের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য। অনেক অন্য হিন্দি স্পিকিং স্টুডেন্টও আসে আমাদের থেকে। সো দোজ হু আর ওয়াচিং দ্য প্রোগ্রাম, don't worry, our traditional, our general medium of instruction is English, but yes, if you have any problem, any doubt about any subject, the teachers are there, senior teachers are there to help you out. তো একটা প্রশ্ন আমার মনে হয় স্টুডেন্টদের সবারই আছে, আমি দেবাশিস স্যারের কাছে একটু যাই, যে কথাটা আমরা খুব শুনি, ক্যারিয়ার অপরচুনিটি। এখন there are many টার্মস, আমরা অনেকগুলো টার্মসের মধ্যেই আলোচনা করছিলাম, এআই, ক্লাউড কম্পিউটিং, সাইবার সিকিউরিটি, এর মধ্যে অনেক ক্যারিয়ার অপরচুনিটিসের কথা আমরা জানি, স্টুডেন্টরা খুব জানতে আগ্রহী, সেগুলোর ব্যাপারে যদি স্যার একটু বলেন। হ্যাঁ, আমি একটা কথা প্রথমে পরিষ্কার করে বলি যে স্টুডেন্টদের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসে যে কম্পিউটার সায়েন্স তো একটা বিশাল বড় সাবজেক্ট, এখানে কোন বিষয়টা সিলেক্ট করলে আমি খুব তাড়াতাড়ি চাকরি পাবো, বা যারা গবেষণা করতে চাইছে তারা ভাবতে চায় যে কোনটা স্টেট অফ দ্য আর্ট রিসার্চ এরিয়া। প্রথম ছাত্রদের যেটা করতে হবে, যেটা প্রফেসর সৈকত মাইতি বললেন, বেসটা অত্যন্ত ক্লিয়ার রাখতে হবে। এইখানে যদি বেস বলতে কি, আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি, প্রোগ্রামিং। প্রচুর প্রোগ্রামিং তাদের নিজেদের করতে হবে, সমস্তটা যে ক্লাসে হবে এমন তো নয়, কিন্তু শিক্ষক যেগুলো বলবেন সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রচুর প্রোগ্রামিং তাদের নিজেদের করতে হবে, এই অভ্যাসটা তৈরি করতে হবে। এটা গেল 1 নম্বর। 2 নম্বর, যে সাবজেক্টগুলোর নাম আপনি বললেন, এআই, ক্লাউড কম্পিউটিং, ব্লকচেন, সাইবার সিকিউরিটি, প্রত্যেকটাতেই প্রচুর জব অপরচুনিটি আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে আমি কিভাবে সেই বিষয়টা পড়ব তার উপর নির্ভর করছে। একটা উদাহরণ দিই, ধরুন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি। এখন আপনি রাস্তাঘাটে চলতে গেলে এআই এর নাম শুনছেন, চ্যাট জিপিটি শুনছেন, সবাই চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করছে। এমন নয় যে শুধু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বা কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, আমাদের সময় এআইটা সেরকমই ছিল। এক্স্যাক্টলি, এখন তো সবাই ব্যবহার করছে, এভরিবডি ইজ ইউজিং। তাহলে যদি প্রশ্নটা এইভাবে রাখি যে একজন ছাত্র সে চ্যাট জিপিটাকে কীভাবে দেখবে, যাতে, বা চ্যাট জিপিটি আমি বলছি না, জেনারেটিভ এআই, সেটাকে সে কীভাবে দেখলে ভবিষ্যতে চাকুরি ক্ষেত্রে তার সুবিধে হয়, এইখানে যেটা বক্তব্য, তাকে প্রথমে বুঝতে হবে তার সামনে দুটো রাস্তা আছে। এক, সে এই জেনারেটিভ এআইতে গবেষণা করে নতুন থেকে নতুনতর জেনারেটিভ এআই মেশিন তৈরি করতে পারে, সেটা একটা অ্যাভিনিউ। তাহলে তাকে সেইভাবে পড়াশুনো করে দেখতে হবে যে বর্তমানে কোনটা রিসার্চ প্রবলেম ইম্পর্ট্যান্ট, এই রকম। আর যদি কেউ মনে করে যে এআই হচ্ছে টেকনোলজি অফ দ্য ডে, আমাকে এমনভাবে এআই শিখতে হবে যে আমি যেন একটা চাকরির ক্ষেত্রে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি, সেক্ষেত্রে তাকে যেটা করতে হবে যে এআই অ্যাপসগুলো তৈরি হয়েছে যেগুলো সোর্স হিসেবে করেছে, সেইগুলোকে ব্যবহার করে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করব। এই অ্যাপ্লিকেশানে কিন্তু তার ইনোভেশন লুকিয়ে আছে। ঠিক, এই ট্রেনিংটা কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত ছাত্রদের সাথে শেয়ার করি। এবং শুধু তাই নয়, এবারেও 20 জন আমাদের ছাত্র চায়নাতে সামার ইন্টার্নশিপে গিয়েছে। আমাদের 2টি ছাত্র টেক্সাস এএমএ সামার ইন্টার্নশিপ পেয়েছে। এই যে আউটরিচ প্রোগ্রামগুলো, এইগুলোর মাধ্যমে ওরা একটা অ্যাডভান্স কান্ট্রিজে গিয়ে সেখানে কী ধরনের কাজ হচ্ছে সেইগুলো ওরা দেখে আসছে। রাইট, এইগুলো ওদের অনেকটা এগিয়ে দিচ্ছে চাকরির ক্ষেত্রে। ঠিক, সত্যি বলতে কি আমাদের ছাত্র জীবনে এই সুযোগগুলো এত ছিল না। ঠিক, আমরা যে কলেজে বা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি তার মধ্যেই কম শিখেছি সেটা আমি বলছি না, কিন্তু আমি বলছি গ্লোবালাইজেশন বা এর ফলে সুযোগ এখন অনেকটা বিস্তৃত হয়েছে, গণ্ডিটা অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে, অনেকটা চওড়া হয়ে গেছে। প্রফেসর মজুমদার যেটা বললেন, প্রফেসর মাইতি স্যার, এই যে অপরচুনিটিগুলো রয়েছে এগুলোকে তো ইউটিলাইজ করতে হবে, এবং তার জন্য আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট সেটার ব্যাপারে একটু জানবো, আর তার সঙ্গেই রিসেন্ট সাকসেস স্টোরিজ অফ দ্য স্টুডেন্টস। সাকসেস স্টোরিটা আমি পরে আসছি। ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ব্যাপারে বলি, যে এসএনইউকে আমরা 7 বছর দেখে এসেছি, সেই এসএনইউ হচ্ছে এসএনইউ ভার্সন 1.0।
যে এসএনইউ আগামী দিনে আসছে সেটা হচ্ছে এসএনইউ 2.0। তো 2.0তে আমরা যে জিনিসগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করছি, আমরা হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিংকে ইন্ট্রোডিউস করছি, আমরা ক্লাউডকে ইন্ট্রোডিউস করছি, আমরা সাইবারের ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে আসছি, এআর ভিআর নিয়ে আসছি, ডিজিটাল টুইন নিয়ে আসছি। দিজ আর আপকামিং টেকনোলজিস যাদের জন্য আমাদের ল্যাব কিন্তু আগামী দিনে ভীষণভাবে বড় করে তৈরি করতে চলেছি আমরা, ঠিক আছে। এবং এই ল্যাবগুলো যেটা বললাম এসএনইউ ভার্সন 2, এই ভার্সন 2তে দিয়ে আপনারা দেখতে পাবেন যে এই ল্যাবগুলো কতটা ফিউচারিস্টিক, কতটা ইন্ডাস্ট্রি ব্লেন্ডকে দিয়ে করা, ইন্ডাস্ট্রির ইনপুট নিয়ে করা, যে লেটেস্ট অফ দ্য লেটেস্ট মেশিনস, লেটেস্ট অফ দ্য লেটেস্ট ডিজাইনার মেশিনস, এআই মেশিনস, হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং মেশিনস, যেখানে আপনারা কুডাতে কাজ করবেন। তো এই জিনিসগুলো ফিউচারিস্টিক আমাদেরকে কেন হতে হচ্ছে, যেমন স্টুডেন্টদেরই এটা ডিমান্ড যে স্যার একটা প্রোগ্রাম আমি করব, একটা জিনিস আমি বড় প্রোগ্রাম করব, সেই প্রোগ্রামটাকে আমি হয়তো জেনারেটই করেছি চ্যাট জিপিটি দিয়ে, প্রম্পট দিয়ে, বাট টু বি অন আ প্রিসাইজ প্রম্পট দিয়ে আমি করেছি, বড় জেনারেট করেছি, সে তার স্ক্রিপ্টিংটাকে আমি চালাবো, ইট টুক হেল লট অফ টাইম ফর নর্মাল মেশিন। তো আমি কিভাবে করব? তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াস এই এসএনইউ 1.0তে নিয়েছি, এই ফিডব্যাকটা আমরা নিয়েছি। এই যে আগামী দিনে আমরা যেটা করতে চলেছি সেটাতে ওদের ডিমান্ডটা আমরা ফুলফিল করব পুরোটাই। যে তোমার যা লাগবে, তোমার যদি A to Z লাগে, উইল প্রোভাইড ইউ A to Z। নাও ইউ কনসেন্ট্রেট ইন ইউর ওয়ার্ক, করে ইউ গিভ মি সাম আউটপুট। রাইট। তুমি আমাকে একটা আউটপুট দাও যেটাতে তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও, স্যার দিস ইজ মাই প্রবলেম স্টেটমেন্ট অ্যান্ড আই হ্যাভ কামিং আপ উইথ দ্য সলিউশন লাইক দিস। এই সলিউশনটাই কিন্তু আগামী দিনে আমরা প্রজেকশন দেবো। আমাদের যেটা স্যার বললেন, দেবাশিস স্যার বললেন, চায়না গেছে, ইউএস গেছে, এখনও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি বাকি আছে, ইউরোপ বাকি আছে। স্টুডেন্টদের জন্য প্রচুর অপরচুনিটি। আজকের দিনে ও কীভাবে এসএনইউকে এনক্যাশ করবে, এসএনইউ 2.0কে এনক্যাশ করবে, এটা ওদের কল। অ্যাবসলিউটলি। ভালো ভালো প্রফেসররা আছেন, ভালো ভালো জায়গা থেকে আসা প্রফেসর আছেন। দেবাশিস স্যার নিজে ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলেন, ফর আ লং টাইম গভর্নমেন্টে ছিলেন, ভীষণ ভালো ক্লাউডের ওপর কাজ করেন, ভীষণ ভালো গ্রিডের ওপর কাজ করেন এবং কোয়ান্টামের ওপর কাজ করেন। এবার স্টুডেন্টদের মধ্যে সেইটা বুঝতে হবে যে আমি কোনটা ধরবো, আমি কোন স্যারকে ধরবো। এটা দেখবেন আগের দিনে এই খিদেটা ছিল, আগামী মানে যদি আপনি ভেরি আর্লি ডেজ 80s দেখেন, যে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা খিদে ছিল যে আমি এই স্যারকে ধরবো, এই স্যার হচ্ছে আমার মাইক্রোপ্রসেসরের স্যার, এই স্যার হচ্ছে আমার নেটওয়ার্কের স্যার। তো ওদেরকে চুজ করে নিতে হবে যে আমি টেকনোলজির জন্য দেবাশিস স্যারকে ধরবো, আমি ফিউচারিস্টিকের জন্য মাইতি স্যারকে ধরবো, আমি থিওরির ভীষণ স্ট্রং ফাউন্ডেশন অফ ম্যাথামেটিক্সের জন্য আমি ভবানী স্যারকে ধরবো। এই জিনিসটা যখনই ওরা লোকেট করে ফেলবে যে স্যারেরা এই জিনিসগুলো স্যারেদের এক্সপার্টাইজ, তাহলে আমি সেই দিকটা, আমার ইন্টারেস্ট আছে, আমি সেই দিকটাতে যাব। এই ম্যাপিংটা যখনই হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন তার আশেপাশেই তারা কিন্তু সেই ফিউচারিস্টিক মেশিনগুলো পাবে, যেগুলো ল্যাবে আমরা দিচ্ছি। এইবার তাদের অপরচুনিটি তো জাস্ট শুরু হয়েছে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম দেবাশিস স্যার যেটা বললেন, চায়না অ্যান্ড ইউএস, দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং অফ দ্য স্টোরি। এখনও স্টোরি প্রচুর বাকি আছে। সেই বাকি স্টোরিগুলো কাদের জন্য? আমাদের এই ফিউচারিস্টিক যারা স্টুডেন্টরা আসছে তাদের জন্য। এক্স্যাক্টলি। তো তারা যদি এটাকে এনক্যাশ করে, ইট ইজ দেয়ার কল, ইট ইজ নট আওয়ার কল। উই আর দ্য ফেসিলিটেটার। এভরি টাইম আমরা সবসময় আছি স্টুডেন্টদেরকে ফেসিলিটেট করার জন্য। দেবাশিস স্যার এত বয়সে আমাদের 3টে জেনারেশন আমরা পড়াচ্ছি, এটা আমরা উই আর ভেরি ফর্চুনেট যে দেবাশিস স্যার আমাদের স্যার ছিলেন, আমরা পড়াচ্ছি আমাদের স্টুডেন্ট। এবং আমাদের অনেক স্যারেরাই এখানে আছেন, অটল স্যার আছেন, ভবানী স্যার আছেন, যারা আমাদের স্যার ছিলেন। তো এটা একটা অদ্ভুত একটা ব্লেন্ডিং মুড তৈরি হয়েছে এসএনইউতে, যে এসএনইউতে 3টে জেনারেশনের টিচার তারা পাচ্ছে, যারা থার্ড জেনারেশনেও পাবে, সেকেন্ড জেনারেশনেও পাবে, একটা লিগেসি আমরা কন্টিনিউ করছি। তো এই এনক্যাশমেন্টটা পুরোপুরি ওদের ওপর। স্টুডেন্টদেরকে বলবো তোমরা এটাকে এনক্যাশ করো, এনক্যাশ করে ফিউচারিস্টিক হও, ভাবনা চিন্তাটাকে আরও বাড়াও, যাতে আগামী দিনে তোমরা একটা অন্য লেভেলে চলে যাও। স্কাই ইজ ইউর লিমিট, দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং। সো তোমরা শুনলে, দিস ইজ বি আ পার্ট অফ দিস লেগাসি,
যারা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড, ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম টু সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, দ্য কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট. You can have Dr. Debashish Majumdar, Dr. Saikat Maity and all other renowned and reputed professors are here to help you out. And infrastructure এর ব্যাপারে স্যার বললেন, so these infrastructures are waiting for you. আমাদের আনস্ক্রিপ্টেডের আজকে শেষ দিকে চলে এসেছি. ডক্টর দেবাশিস মজুমদার অ্যান্ড ডক্টর সৈকত মাইতি, থ্যাংকস ফর কামিং অ্যান্ড পার্টিসিপেটিং ইন আওয়ার প্রোগ্রাম. We will be coming back to Unscripted. We will be coming to Unscripted with some other subjects. We will be having discussions of many subjects. Computer science engineering was our subject today. We will be coming back with future episodes of Unscripted with other subjects. Thank you and namaskar.